if you want, we can start now. So Yeah. just we can wait just for a second so Maria can start the broadcast. Can you tell us, Maria? Say? Okay, we can start. Yeah, are we ready to go? Okay. So, Yes. okay. So, yeah, well, I'm giving it away. So I'm speaking in English. So I hope you'll bear with me. So welcome. Thanks for joining this webinar on the Use Critical Raw Materials Act. My name is Michael Broning. For those who don't know me yet, I'm the new director of the TSE project here in Mexico City. And I'm looking forward to this seminar. I mean, opening a paper these days, the critical raw materials are not everywhere, which is kind of what makes them valuable, but the discussion about critical raw materials is everywhere. And that's because it is an important debate and it's also a difficult debate. And that's why I would like to first of all, thank my colleagues at the TSE project for, putting this on track, thanking the colleagues in Brussels and in the Democratic Republic of Congo for being here with us. And of course, also would like to thank Astrid Becker, my predecessor here, who had the brilliant idea of setting this whole thing on track back in the days. And Astrid, thank you for joining us today. It's really great that you can be part of this again. So of course, as Social Democrats, or let's say as Social Democrats from the TSE project here, this is something new. It's the attempt to foster a dialogue between Latin American voices, voices from Sub-Saharan Africa, and of course from voices in Brussels. And as Social Democrats, we are constantly engaged in bridge building, and I think that bridge building on this topic is very much needed, because as Social Democrats, we constantly try to have this progressive perspective. We're committed to justice, environmental sustainability, and of course global solidarity. And looking at the Critical Raw Materials Act, of course. There's different responses, to put it mildly. Of course, for some, this is environmental sellout. For others, it's the best thing since sliced bread. In this kind of environment where opinions, assessments diverge very widely, it is crucial to try to bring divergent voices together and see, in a complex situation, whether there's common ground, whether we can come to a common understanding of where the challenges and where the opportunities lie. And yes, the Critical Raw Material Act, of course, raises questions about balancing these different competing political priorities. Which is why I'm very happy that we have a short panel of three very distinguished speakers who have really looked at this issue for a longer period of time and also produced a wonderful report. Once again, thank you for joining us. We'll hear from a European perspective. We'll hear from a Latin American perspective focusing on socio-environmental risk, and we'll also hear from the Democratic Republic of Congo about mining-related conflicts and other important pertinent questions. And again, our hope is that we can use this space as an open space. It's a protected environment here. We can speak openly. This is not in front of an audience of hundreds of people. The idea is to really engage in an open dialogue amongst ourselves and amongst important stakeholders. So without further ado, I would like to thank my colleague Mariana, who has graciously accepted the responsibility of moderating the discussion today. Thanks, Mariana, and over to you. And looking forward to a fascinating debate. Thank you, Michael. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Yo voy a estar hablando en español. Tenemos interpretación simultánea. We have simultaneously translation if you want to hear it in English or Spanish. Bueno, pues voy a empezar presentando a nuestra primera ponente.
Ella es Claudia Dech, ella es directora del Centro de Competencia en Justicia Social y Climática de la Fundación Frederick Ebert. Anteriormente fue editora en jefe del IPG Journal en Berlín y editora de la revista Nueva Sociedad, con sede en Buenos Aires. Del 2008 al 2012 dirigió la oficina de la FESE en Ecuador y el proyecto regional de energía y clima de la Fundación en América Latina. Ella es socióloga y estudió en Hamburgo y Barcelona. Así que, pues, Claudia, muchísimas gracias eh, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias también pues, por este insumo inicial para discutir el Critical Raw Material Act. Así que, bueno, te paso la palabra. Sí, muchas gracias y buenos días. Y sobre todo a los colegas, ¿no?, de América Latina, los contrapartes como Pablo, por ejemplo. Y lo siento, estoy en otra mesa, ¿no?, en otra oficina. Aquí en Bruselas tenemos dos oficinas y estoy en la mesa de un colega aquí y no sé por qué no funciona el vídeo. No es que no estoy presentable en este momento, espero, pero por eso, pero lo más importante es que me escuchan y que también pueden ver mi presentación y por eso voy a empezar con esto. Y también tengo que decir, yo preparé la presentación en inglés y creo que entonces también voy a hablar en inglés porque me parece que sería tal vez un poco un lío, ¿no? Ahora de... Como sobre todo estoy también siempre en una mezcla ahora entre el inglés y entre el español y el francés también, y por eso tal vez es mejor empezar con eso. Yes, thanks a lot for the introduction. I mean, here in Just Climate, as we call ourselves, the Competence Center for Climate and Social Justice, we are working mostly on like 4 pillars. Industrial policy, energy policy, climate communication, and geostrategics of climate, you might say, and at least 3 of them, I'd say, are heavily connected, of course, to our topic today of raw materials. And Michael already gave a very concise introduction in the topic, yeah, and it's really from a European perspective, you can really not like overestimate the importance of raw materials. And of course, for us, I think here in Europe, it came already like with the Corona crisis, the supply chain shock we experienced, but of course then mostly with the Russian attack on Ukraine and the following energy price crisis, this really was like a major shock, you might really say, for the Europeans to see how vulnerable they are. And so now it's all about de-risking the former price criteria. Yes, the most important criteria. This is a thing of the past, I'd say. It's really sovereignty and resilience are mostly in the focus. And this then, of course, also has huge implications in, for example, our industrial policy. When it comes to our new EU Commission here in Brussels, which started working like at the beginning of the year, we have like 2 major projects, I'd say. One, of course, is security and defense policy due to our situation in the East and the war in Ukraine. But the other one is really about industrial policy and the Clean Industrial Deal. So the objective of this is the promotion of a climate-friendly industry based on hydrogen, green hydrogen, of course, at its best, and renewable energies and a climate-neutral production. And so it's focusing on the promotion of clean technologies, new technologies as well, but also the decarbonization of the existing industry, traditional industries, and especially here the support for strategic sectors, be it like automotive, steel, cement, chemicals. Those are mostly those who really came under a lot of pressure most recently with job losses, etc. And of course, raw materials play here a very vital role when it comes to this. No transition without secure supply of metals and minerals. And this is all the more true, of course, for the clean industry. I mean, we already need, and here in the discussion, one tends to forget this sometimes. Of course, we already need a lot of raw material, also like in a traditional car.
but you need much more, of course, for example, for an electric vehicle. Yeah, so and there are also like for wind turbines, etc., solar panels. So there's really huge demand for raw materials. So already 23, the EU Commission came up with the proposal for Disculpa, critical Claudia. raw materials. Claudia, Excuse me? perdón que te interrumpa, no se está moviendo tu presentación, no sé si ya lo estás. Ah, okay. La mía, sí. Yeah, your presentation is not moving, or are you still in the first? In my, this, yeah. I think We are seeing change- your whole screen, but yeah, Yes. not the You need PowerPoint to advancing. change the You're seeing what? you need to The only. change the screen that you're Here. sharing, because you're sharing with us like your browser instead of the presentation itself. No, but here I'm not. One moment. Then I'm. Oh, okay. So this? No. Okay. Se ve la primera página nomás. Sharing and then share the presentation, not the browser. Yes. But this is normally here for the presentation. Yes. Quizás si deja de compartir y vuelve. Yeah, why don't you stop sharing and then share again, maybe? Yes. Yeah, it's unfortunate. I should have used, of course, the time to send it to you in between also. This might have worked then better. If it doesn't work now, Claudia, you could just share it in the chat function, and then we'll look at it, open it individually. If you can all access, but is it working now or still not? Or Oh, nothing. want to No, go down? we still see the No. browser. okay. Or So do I'm you going- want to send it to us and Yeah, then yeah, I'm trying to do this right now to send it to you, Primera Mariana. página no cambia. Se ve, pero solo la primera Yeah, yeah. página. No está cambiando. That's not so. So I'm trying to send it to you, Mariana. And hopefully, sorry. So I did send it. Yeah, I mean, we only tried, of course, if it's working like with the first slide, if you could see it, and not if it's moving on. Did you receive anything, Mariana? Yes, but I cannot open it. I don't know why. Okay. The link doesn't work. Do you want to share it here on the chat? The Zoom chat? But I'm not sure if it's not working for you. One moment, please. Oh, God. I'm giving it to you now. So I hope now. But if not, I'm just, I think, going on and send this to you later in order to not lose too much time. Yeah, as I said, then 23 already, the European Union, the Commission came up with the Critical Raw Materials Act. This is mostly consisting in 5 pillars, you might say. It has like supply targets up to 2030, so it's quite ambitious. And as knowing the EU, and this is really no exemption here, quite ambitious, not so totally realistic. When it comes to this. I'm going to talk about this quantitative targets in a minute.
They are heading in the direction of strategic projects and also like having strategic raw materials. In general, there are 34 critical raw materials included here in this Critical Raw Materials Act, which are important for the economy and where the supply is not guaranteed, I would say, yeah, where you have scarce supply, be it because there are only like a few countries providing this raw material, or also because of geopolitical reasons. And among those 34, you have like 17 strategic raw materials. Those are then those which are of a high importance for the digital and for the clean transition. One very important aspect is the simplified and accelerated authorization processes here. This applies mostly, of course, for the European Union itself, but also might be important later on. And this at least is something that like NGOs, etc., fear that this then, of course, might have an impact also for projects outside the European Union. One pillar is dedicated to sustainability aspects, circular economy and innovation. So this is quite important. And of course, and this is of huge importance for you, international partnerships also play an important role here. So could you access this, Mariana? I did give you the access to our SharePoint. Yes, but I cannot access to it. It doesn't, Okay. sorry. I think because we haven't done the rollout. Yeah, I cannot access it either. It's behind some password protected area, I feel. Okay, but I thought as I did. Naja. But Okay, Claudia, it's a I mean, bit- we'll probably find a way to share it afterwards. yeah, I guess so. Why don't you Yeah. take it as an opportunity to just Yeah. share the most important issues? But also, let me try. You can see this now, yeah? I mean, this is a bit idiotic, I'd say. It's like you have like this, yeah, I mean, it's a bit idiotic to go from one slide to Yes. the other, but this at least might be working. So you have this quantitative targets by 2030. 10% of the consumption within the EU should be extracted within the EU itself. So it does not seem so high, but if you look at the numbers, we are still quite far away from this. With some materials, we are like 0 here. And what is quite important, I'd say, is also it's a bit of a change of a mindset for the Europeans, yeah? Because when we talked about mining, it was mostly coal mining, and we were always under the impression that this is a thing of the past. And you really can already see here in our discussions that there's a huge reluctance, yeah, when it comes to lithium mining, etc., also within the European Union. But on the other hand, of course, I think it's going to be quite important to have those projects here. 40% of the of our consumption should be processed within the EU. I think this is also quite important for the countries in the global south, because of course, what everybody wants is to have like a higher share of the value chain. So this might be a bit here in a clash. And 15% covered by recycling might not seem so much so far, but again, we are quite far off this today, and it's only 5 years ahead. Yes, so those are really like ambitious targets. And then no third country should supply more than 65% of a particular raw material. Of course, here a third country most of the times means China. So let's try here the slightly idiotic moving on. So when it comes to the international partnerships, which are quite important here, of course, we already have raw material partnerships with third countries, also like I think Chile and Argentina so far in Latin America.
And also the member states have different partnerships already. Yeah, this is like, it's always like with the European Union, we have a variety of instruments, variety of partnerships and agreements, etc. And it's sometimes a bit difficult to keep pace with this. But those partnerships are really quite important. And I think the expectation now under the Critical Raw Materials Act is also to streamline this a bit more. The goal or the promise, as you, maybe it's a bit question of perspective here, is establishing then sustainable and fair supply chains. Yeah, fair means also more in the interest of the partner countries. This at least is the promise. And this also implies a mutual knowledge transfer and technological cooperation. And what's also part of this is this establishment of so-called raw material clubs, where industrialized countries and countries in the global south who are providing and also processing raw material are coming together and working together, cooperating here. We already had this year in the last month a first selection of strategic projects. So far, those were all like 47 in Europe, in the European Union itself, but there were already 46 projects already submitted for third countries. And the possible selection of those will be decided at the later date in summer when the next round is scheduled to happen. So what are here principles? Those projects should be located in partner countries. This means in countries where you already have like this a raw material partnership with the EU or an European country existing. This project should be considered strategic for the EU security of supply. Sustainability and compliance standards have quite a high importance, at least on the paper so far. Yeah, this is a criteria for the selection of such a project. Of course, also technical and economic feasibility, local added value and mutual benefit as well. Criteria, this might be quite important then for the partner countries and the local communities there, if this really is then put into practice later on. And those projects might have then special support under the CRMA, for example, the facilitated market access in the European Union, technical cooperation, and also funding aid here from different programs like Global Gateway. What I did not put, because for me it was a bit like, haha, it's also like, of course, the host country should agree to the project. But for me, it was really like, okay, this should be a total no-brainer that the host country is also in favor of this. And then, and I think I'm already coming here to the last slide. And also, of course, quite important. I mean, we are not here the spokespersons of the Commission. Of course, there are really some gaps and weaknesses, or also like fears of different groups. I already talked about the unrealistic targets, especially when it comes to the situation within the European Union itself. From the side of the companies, there might be a lack of economic incentives, because what we've seen, of course, so far is you are signing a memorandum of understanding with certain countries, okay? But of course, it's not like the governments who are putting then those projects in practice, yeah, be it like a mining project, or be it also like the battery production side or something. These are companies who are doing this, and they are, especially when it comes to raw material, often quite risk averse, etc. So they are really asking for more like subsidies, loans, tax incentives, credit default protection. And then, and here it comes more like from the NGO side, for example, you have the risks for the environment and nature conservation. This is true within the European Union as in third countries, of course. And also connected to this, that there are doubts about the social and global responsibility, yeah, because you have, for example, no legally binding instruments when it comes to violations, etc. so far, connected at least to the Critical Raw Material Act directly. You have, of course, other standards here, but there's a huge
fear, of course, that this responsibility might not be taken serious enough. And then also from the perspective of circular economy, there's not enough emphasis in what to do then within the European Union itself, I'd say. So far from my side, as an overview over this project, and sorry for the inconveniences. Muchas gracias, Claudia, por esta introducción y descripción y también contarnos sobre los riesgos, los objetivos del Critical Raw Material Act. Creo que más adelante podemos ir guardando las preguntas y podemos hacerlas al final de las siguientes dos presentaciones que seguramente pues podemos hacer un debate muy interesante entre las tres regiones. Así que pues muchas gracias. Vamos a pasarle la palabra a nuestra segunda ponente. Ella es Beatriz Adriana Olivera Villa. Ella es directora de la Asociación Civil Ingeniera, Energía, Género y Ambiente. Es doctora en Desarrollo Rural en la UAM Xochimilco, integrante de la colectiva Cambiémosla Ya, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, del Grupo Territorio, Género y Extractivismo y de la Red Nacional Escazú México. Ella es ingeniera egresada de la UNAM y en los últimos 16 años ha sido activista e investigadora en organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace, Oxfam, Fundar, y bueno, ha coordinado campañas sobre el cambio climático, transición energética, derechos de las mujeres rurales en México y América Latina. Y bueno, es autora de varias publicaciones, entre ellas para específicamente, pues para la perspectiva de América Latina de esta ley de la Unión Europea. Así que, pues adelante, Beatriz, te paso la palabra también para que nos cuentes desde la perspectiva latinoamericana, pues cuáles son como los impactos y los riesgos que tiene la implementación de esta ley para la región. Sí, ¿qué tal? Gracias, Mariana. Un saludo a todas y todos. Bueno, yo voy a hablar en español para efectos de la traducción, si nos pueden apoyar. Y bueno, pues justo creo que el aporte que yo hice a esta investigación a la que me invitó a colaborar la FES, pues tiene que ver un poquito más con aportar la mirada de América Latina a esta directiva de la Unión Europea. Entonces, bueno, yo me voy a enfocar un poquito más en eso. Ya Claudia nos contó acerca de las metas que establece, los objetivos que establece esta directiva. Básicamente son objetivos internos, como ella nos comentaba, se ve un poco difícil de alcanzar, se ven estos objetivos como ambiciosos para la misma Unión Europea, pero también esta misma diversificación que están tratando de asegurar con esta ley, pues pone en riesgo los territorios del sur global. Y a eso me voy a enfocar un poquito más, ¿no? Además sí, creo que estoy de acuerdo con todo lo que se mencionó anteriormente. Esta ley, pues justamente se promueve en el marco del Pacto Verde de la Unión Europea. Se trata de diversificar a proveedores también y cadenas de suministro. Se apunta también a la concentración de materias primas en China y por eso se busca también, entre otras cosas, esta diversificación de minerales. Pero algo que no hay que perder de vista también es que hay un fuerte discurso anclado a la promoción de la transición energética, ¿no? Y otros sectores de la economía, como el sector aeroespacial, otro tipo de industrias. Entonces, la Unión Europea quiere minerales para su transición energética, quiere asegurar también sus suministros, diversificar también su consumo. Y pues esas son básicamente algunas de las razones por las cuales o en las cuales se enmarca o se contextualiza esta iniciativa. Ay,
Aquí vamos. Se hablaba de justo, hay 34 materias primas fundamentales. De esas 34, 17 son estratégicas. Son estas que se ven aquí en el cuadro, son de color anaranjado. Y básicamente lo que está allí catalogado como mineral estratégico, como materia prima estratégica, pues son aquellos minerales en los cuales la Unión Europea prevé que pueda haber cierto riesgo en el suministro, que están concentrados a lo mejor en algunos países, y bueno, por eso también se les cataloga en parte como materias primas estratégicas. Encontramos, por ejemplo, el cobre, que tenemos bastante acá en América Latina, las tierras raras, el litio, que básico para la electromovilidad, el silicio también, que se ocupa sobre todo para la fabricación de celdas fotovoltaicas, las tierras raras, en particular el neodimio, puede ocuparse también para los imanes y la producción también de ciertos componentes de autos eléctricos, en fin, todos estos minerales pues ahora adquieren una clara, un claro significado, una clara relación con las tecnologías de energía renovable. También hay que partir del hecho de que América Latina, pues es una región particularmente susceptible a los impactos del cambio climático. Es una región en la cual ya hemos vivido los impactos del cambio climático. Vivimos incendios forestales en la Amazonía muy fuertes desde hace algunos años. Ahora también acá en mi país, en México, pues bueno, ha habido condiciones de sequías, de inundaciones. Las zonas costeras están también en peligro. Por primera vez estamos escuchando cada vez más que hay refugiados climáticos también, gente que tiene que desplazarse a raíz de los impactos del cambio climático en sus territorios. Y esto lo comento porque, por supuesto que en América Latina también se busca una transición energética, pero las discusiones han comenzado a realizarse desde hace unos años, o los debates están puestos en una transición energética con justicia, ¿no? Con justicia para todas y para todos, y principalmente para los dueños de las tierras en donde se encuentran los minerales que van a ser necesarios para la transición energética. Entonces, esta ley llega en un momento en que en América Latina también estamos teniendo discusiones sobre la transición energética. Conozco muy pocas personas, muy pocos referentes que digan no es necesaria la transición energética. Creo que hasta hay una especie de consenso en el que se dice que tenemos que abandonar los combustibles fósiles, pero no a cualquier precio y sin zonas de sacrificio, ¿no? Entonces, eso es importante. También hay que considerar que, bueno, América Latina es una región muy desigual, es catalogada como la región más desigual del mundo, es una región con altos niveles de pobreza, de impunidad también. Es una región donde Global Witness ha documentado que al menos, bueno, el más del 80% de los asesinatos de personas de América, de personas defensoras de la tierra y del territorio y del ambiente, pues han ocurrido acá, en América Latina. Y la minería es una de las principales industrias relacionadas con este tipo de criminalización hacia las personas defensoras. Entonces, en todo este contexto, también es una zona muy rica de minerales críticos. La región posee el 25% de los minerales críticos del mercado mundial, el 47% de las reservas mundiales de litio, 37% de las reservas de cobre, el 23% de las reservas de grafito y el 17% de las reservas de los minerales de tierras raras y el 16% de las reservas de níquel. Entonces, por supuesto que es una región muy rica en estos recursos, y esta directiva de la Unión Europea pues pone los ojos también en ciertos países clave para poder pues empezar a realizar estas asociaciones estratégicas, tratados de libre comercio, acuerdos o memorándums de entendimiento, pues para facilitar el comercio entre ambas regiones. Y bueno, pues encontramos justo que ya hay hasta ahora algunas materias primas que están siendo exportadas desde ciertos países. Por ejemplo, en Chile, pues ya hay exportaciones de litio, de cobre,
En Perú también el cobre, México, cobalto, la fluorita, en fin, ya varios países de América Latina tienen estos acuerdos comerciales, otras pues los están afinando, ¿no? Ahora sí, em, después de una lectura de toda esta ley de materias primas, la verdad que yo me quedé con un sabor de boca como un poco raro. A mí me dejó una impresión de tener un carácter o un espíritu muy neocolonial. Me parece que es una ley que sigue apuntando al colonialismo y por supuesto también a el extractivismo, ¿no? El extractivismo fronteras adentro, pero también fronteras afuera. Es decir, la ley no establece metas de reducción del consumo mismo de sus minerales, ¿no? Del consumo mismo de minerales en la Unión Europea. Simplemente se sostiene bajo una premisa en la cual todos los países de este bloque pues van a continuar su crecimiento desmedido de recursos, como si el planeta no tuviera límites, como si fuésemos todavía aquella colonia hace 500 años a la cual se podría llegar y extraer nuevamente esos recursos, ¿no? Y así pensado para todo el sur global. Entonces, a mí me deja un poco esa sensación y me parece también que justo eso, al no establecer estas metas de reducción del consumo de materias primas, pues no se considera que puede disminuirse este consumo de estos minerales, sino que, bueno, pues ahora ya vamos a asegurar el abasto para la Unión Europea, pero también vamos a ir por los minerales de otras zonas, ¿no? Principalmente del sur global, no tan focalizados en China, sino vamos a echarle el ojo a otros minerales. Entonces, también creo que aquí hay una crítica al consumismo dentro de la misma Unión Europea, puesto que su demanda de materias primas, desde mi perspectiva, es insostenible. La Unión Europea representa el 6% de la población mundial, pero consume entre el 25 y el 30% de los metales producidos globalmente. Y por lo que no se establece en la directiva de la Unión Europea, pues esto no va a cambiar, al contrario, se plantea pues ir por más, ¿no? No se plantea ninguna medida de reducción del consumo, sino ahora vamos a hacerlo acá en la Unión Europea y vamos a hacerlo en otros países de América Latina. Y esto, por supuesto, también va a tener impactos en nuestros países, en el sur global, en América Latina, porque se nos quedan acá los impactos sociales y ambientales de los proyectos extractivos, creando verdaderas zonas de sacrificio. ¿A qué voy con esto? A que los minerales se van a sacar de acá, como ya se hace, porque esto ya se hace, esto no es algo nuevo, sino a lo que me refiero es que con esta directiva se va a profundizar mucho más ese extractivismo rapaz, ese saqueo y ese extractivismo que obedece a una lógica neoliberal. Entonces, acá en América Latina, pues nos vamos a quedar con los impactos sociales, los ambientales de la extracción. Mientras estos minerales se van a exportar hacia la Unión Europea o hacia otros países y bueno, acá nos quedamos lidiando con estos impactos. Entonces, yo justo lanzaría estas preguntas más provocadoras, ¿no? ¿Quién sufrirá por la contaminación del aire, agua y suelo? ¿Quiénes se enfermarán a causa de las actividades de extracción? Yo creo que la gente que va a adquirir estos productos o las potencias o las economías que van a adquirir estos minerales ya extraídos, pues no van a ser, ¿no? No van a ser a quienes les va a faltar el agua, por ejemplo, por la extracción de litio o por la extracción de cobre. ¿Quién pagará los costos ambientales y sociales y de salud asociados a la extracción? Por ejemplo, la extracción de níquel en Guatemala o justo la extracción de litio en Argentina y en Chile. ¿Quién pondrá los muertos y los enfermos? Esa es mi pregunta. Y a mí me parece que son preguntas provocadoras, justo porque así lo vemos desde acá, porque hemos pasado, hemos vivido ese pasado, además de colonial y ese saqueo, pues en épocas recientes, todo este pasado que ahora
todavía, que es parte, ¿no? Pasado, que es parte del presente, como lo es el extractivismo, la lógica extractivista que se mantiene desde hace unas décadas, en la cual, pues, nuestros países son únicamente proveedores de materias primas. En la ley hay algunas cosas que nos preocupan, por ejemplo, el uso del término sostenibilidad, responsabilidad, minería verde. Se habla bastante de beneficio mutuo también. No obstante, creo yo que no se especifica la obligación de llevar a cabo evaluaciones socioambientales. Y cuando se habla de evaluaciones socioambientales, se recarga en el poder corporativo. Es decir, se asume que serán las empresas quienes van a ser las responsables de realizar evaluaciones sociales, ambientales, que deben estar certificadas, que bueno, deben tener prácticas sostenibles y digamos que de alguna manera esta responsabilidad que tiene que ver con los estados de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, se traslada a las empresas para simplemente hacer uso de la responsabilidad social ambiental. Y eso podrá funcionar en la Unión Europea, podrá funcionar en el norte global, pero en el sur global no funciona. Definitivamente acá las empresas están muy inmaduras, están apenas aprendiendo lo que tiene que ver con la verdadera responsabilidad social corporativa. Y yo les podría decir que empresas que incluso han ganado premios a la sustentabilidad, operan de maneras muy laxas y tienen muy laxos estándares ambientales y sociales en estos países. Por otro lado, otra cosa que también nos preocupa bastante y que de verdad estuvimos haciendo una revisión exhaustiva a ver si en la ley se contemplaba la garantía del consentimiento previo, libre e informado, y no se contempla. La ley se limita a reconocer que estos proyectos y estas asociaciones deben garantizar la realización de consultas y de obtener la aceptación pública de las personas, ¿no? De los pueblos en donde se realicen estos proyectos. No obstante, cuando solamente hablamos de consultas, no estamos hablando de verdaderamente garantizar que las voces de estas personas sean tomadas en cuenta. Pueden ser escuchadas, ¿no? Porque si hay una consulta y tiene todas las características previa, libre e informada, pues bueno, digamos que allí puede ser un acierto. Pero si ese acierto no se complementa con la garantía del consentimiento, es decir, el derecho de las personas a decir no, no queremos estos proyectos o sí queremos estos proyectos, pues allí hay un gran vacío, ¿no? Entonces, no solamente tiene que hablarse de consulta, sino también de la garantía del consentimiento, que se escuche si las personas dicen no a los proyectos. Y bueno, también algo que también mencionaba Claudia es que no se incluyen mecanismos para sancionar violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas, justo porque hay esta lógica en la cual se asume que las empresas van a ser responsables. Y como decía, esto podrá funcionar en otros esquemas, en otras regiones del mundo, pero en América Latina definitivamente se necesitan regulaciones pues mucho más fuertes. También se considera que, bueno, esta ley establece que estos proyectos van a ser de interés público y bueno, eso sin duda va a tener un impacto en otras actividades económicas. Al garantizar o al otorgar a una actividad económica como de interés público superior, adquiere un orden de prelación pues mucho más amplio sobre otras actividades. En este caso, se va a poner en riesgo pues la biodiversidad, las zonas estratégicas, las áreas naturales protegidas, en fin. Bueno, lo que comentaba hace un momento, que estos criterios ambientales y sociales cuando se establecen en la ley, que repito, es muy retórica en términos de sustentabilidad, pues se sustentan justo en las prácticas socialmente responsables, pero también hay otra preocupación aquí y es que la presentación de evidencia del cumplimiento recae en los promotores de los proyectos. Es decir, la ley les dice a las empresas que tienen que ser socialmente responsables por un lado y por otro lado les dice, bueno, ustedes también tienen que presentar sus evaluaciones acerca de qué tanto están cumpliendo. Y eso, pues, definitivamente es ser juez y parte. La autorregulación de las empresas me parece que no puede ser una
premisa de la sustentabilidad y de la garantía al derecho a un medio ambiente sano. Repito, esta garantía tiene que ser obligación de los estados, no de las empresas. Y bueno, ya para ir cerrando esta participación, repito, hay un riesgo de reprimarización de las economías. Al aumentar la capacidad de procesamiento de la Unión Europea a este 40% que se establece, pues también se va a reforzar el papel de los países de América Latina como únicamente proveedores de materias primas. Como ejemplo está el caso del cobre. En América Latina, entre Chile, Perú y México, concentran el 54% de las reservas del cobre, pero la Unión Europea posee apenas el 3%, o sea, tiene poquito, ¿no? En la Unión Europea. No obstante, quien lo procesa es China, ¿no? Es el principal productor de cobre refinado, en contraste con la Unión Europea, que procesa apenas el 10%. Entonces, así está más o menos la situación del cobre, y por eso decía que acá en América Latina nos preocupa que solamente seamos estos proveedores de materia prima, pero debo decirles que también esta es un arma de doble filo, ¿no? Porque el procesamiento también puede tener, y lo tiene, fuertes impactos sociales y ambientales. Entonces, no es solamente la extracción, también es el procesamiento el que va a tener estos impactos. Y creo yo que en América Latina estamos también teniendo esa discusión. Si únicamente queremos mantenernos como con estas economías reprimarizadas, únicamente exportadoras, o si también en América Latina se quiere hacer ese procesamiento y se quiere hacer esa transferencia, o que se tenga esa transferencia de tecnologías, de incremento de las cadenas de suministro, de producción local, a costa o sabiendo también pues los fuertes impactos de estos procesamientos, ¿no? Entonces, esas son discusiones que pues están aquí vigentes. Y bueno, pues también esto que ya se señalaba anteriormente, para realizar todos estos proyectos, pues se plantean las asociaciones estratégicas que desde mi perspectiva, pues justo son mecanismos neocoloniales, ¿no? Yo los veo así, los leo como mecanismos neocoloniales bajo prácticas del comercio internacional que van a promover la acumulación y el despojo. Y algo muy preocupante que dice la ley, que yo todavía no me termino de creer, pero sí lo establece allí, es que en aquellos países donde haya recursos, pero que la Unión Europea no prevea una asociación estratégica, se compromete a apoyar a, a empresas para que puedan entrar a estos países, puedan indagar, ¿no? A crear una red de apoyo. Fíjense, acá lo puse entre comillas. Tal apoyo puede incluir la creación de una red que les ayude a establecer contactos en estos terceros países, a recopilar información sobre las circunstancias locales y regionales. Entonces, pareciera esto una intromisión incluso a las soberanías de nuestros países, ¿no? Si tenemos los recursos, pero no hay un acuerdo de entendimiento, una asociación estratégica, la Unión Europea va a apoyar a las empresas para que vengan y pues puedan tejer una red de contactos y puedan indagar y obtener información sobre estos minerales estratégicos. Entonces, repito, a mí me parece que eso es una violación a la soberanía de los países. Hay riesgos de corrupción también y de captura política en América Latina. Siempre que se vincula el poder político con el poder económico, pues hay estos riesgos de captura política. Y por supuesto que esto en América Latina pues nos preocupa porque hay un riesgo importante, ¿no? Al establecerse acá en esta directiva. Y finalmente pues yo cerraría con esta reflexión para las personas que nos están viendo. Si la ley representa verdaderamente una oportunidad para las economías de América Latina, ya empobrecidas de por sí, si de verdad representa una oportunidad en términos del comercio internacional y en términos de la derrama económica o del beneficio mutuo del que se habla, eh, yo pensaría que no, pero bueno, pues para eso son estos espacios, ¿verdad? Gracias.
Y bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias, Beatriz, por esta intervención y por esta opinión también tan desglosada sobre los posibles impactos en América Latina, sobre las reservas que tenemos acá de esos materiales críticos o que considera la Unión Europea y los posibles riesgos, no solo ambientales, sino sociales e incluso, como lo decías tú al final, pues de posibles quizás violaciones a los derechos humanos, a la soberanía de los países. Ahorita más adelante también, para quienes tengan preguntas o comentarios, los haremos también después de la tercera intervención. Entonces, bueno, vamos a pasar con la tercera intervención de este panel, que es Manuel Wolfslager. Disculpen si no pronuncié correctamente el apellido. Bueno, él estudió macroeconomía en la Universidad de Münster y cuenta con un máster en desarrollo económico de la Sorbona de París I. Ha sido consultor en temas de construcción de paz. Fue coordinador regional del Servicio Civil de Paz en la región de los Grandes Lagos en África. Fue coordinador regional del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales y actualmente es el representante de la oficina de la Fundación Frederick Ebert en la República Democrática del Congo. Así que, Manuel, pues muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros. Sabemos también, igual que Claudia, que pues están en otro horario mucho más tarde, así que pues agradecemos la disposición de que participes para que nos cuentes también un poco sobre este texto que se escribió, sobre el impacto que puede tener esta ley en la minería en África y quizás específicamente en la República Democrática del Congo. Así que pues adelante, te paso la palabra. Yeah, thank you very much, Mariana, for the introduction. As my Spanish is a little bit lousy, I'll do my presentation in English. In terms of first, I have to apologize for Manuela, the author of the report, who can't be with us today as she is on well-deserved vacation. So, DRC, Democratic Republic of Congo, mining and conflict in relation to the CRMA. First of all, Democratic Republic of Congo, concerning mining and conflict, has a lot of both of it, and in a very diversified manner. First, maybe a little roundup on deposits. There's on the one hand the southeastern region of DRC Congo, bordering with Zambia, which is very rich in copper and cobalt, and also with uranium and lithium. This is an area which, since colonization by the Belgians, has been very much industrialized. So we have next to informal exploitation, a functioning industrial sector, where on the one hand there are mainly Chinese actors who had since a while made deals with the Congolese government to exchange lacking infrastructure in Congo, like streets, schools, hospitals, in exchange for getting access to mining licenses in the Copperbelt region. And next to that, another very important player in the region is Glencore, a Swiss-based company. I think you know them in Latin America also, which are very prominent in the copper and cobalt production. Next to that, there is another part of the country, a little bit more north, bordering Burundi, Rwanda, and Uganda,
which is also very rich in natural resources like tin, tungsten, tantalum, and gold, and which, in comparison to Lumumbashi, has been the place where most of civil war in DRC Congo was fought out throughout the last 30 years, and where somehow there is a quite close connection between the informal exploitation of minerals and the still ongoing civil war. So there is a lot of dispute about it. What is the reason of the war? I wouldn't say that the mineral wealth is the reason for the fighting, for the conflict, but the mineral wealth is something that fueled the conflict throughout the last decades. So, as I said, all these minerals, all the other authors also mentioned before, quite important for battery production, extremely important for electric vehicles. In DRC, mining is really one of the main economic activities, giving jobs in the industrial sector to more than 120,000 people. In the informal sector, we are guessing because no one really counted, but the estimations go around 1 million informal workers in the mining sector, and which at least nourish about 10 million dependents throughout indirect incomes or beneficiating from the revenues generated. So for the Congolese state, the industrial sector is one of the main income for public defenses, and also for the population. Even if in the informal sector we can't really talk about living wages, but in the end, it's better to have $1 a day than to have nothing at all. Maybe a slide light on working conditions in the informal sector. Normally, the mining law in DRC Congo has taken account of this phenomena and has put up rules that informal miners would have to organize themselves in cooperatives, that they should only exploit on designated areas for informal artisanal exploitation. But in the end, the situation on the ground is far away from the designated rules. We have really serious security concerns in the exploitations. We have regularly collapsing tunnels, collapsing tailings, and we have an overall exposure to extreme health risks in the sector. At the same time, as I said, due to low income for most of the informal miners, access to health services or education in the region are very poor. So, coming back to CRMA, I wanted to put a light a little bit on the history also of EU regulations concerning the sector. So we had right from the beginning the ambition by the OECD in Paris to gather civil society actors, gather private economy and governments in order to discuss how we could have more transparency in the market, how we could have more consideration to corporate social responsibility.
and which ended up in the formulation of the guidance concerning due diligence, which has a very voluntary character in the first place, but was somehow the basis for German government or also the European Union to put up rules in the end. So based on the UN principles of business and human rights, we have in Germany the supply chain law. We have on the European level something similar, the CSDDD, which was just the intention to get out of this voluntary principle and to have somehow binding rules that force enterprises to take an eye on issues mentioned in the due diligence guidance. So somehow the CRMA is, from my point of view, and I think the report also comes to the same conclusion, is somehow a step back in these procedures where we don't reflect on what causes mining in the countries where exploitation is happening, but that we come back more to a perspective, what do we need for our transition in Europe, and how can we assure that we have all these minerals without maybe hurting human rights too much. But already, if we take a look at the narrative, we have accessibility, we have diversity, access, which are the prima concerns of the regulation, and sustainability really only is mentioned at the end. So that's why our observation here in DRC Congo is mainly we work specifically with trade unions on the issue in order, on the one hand, to reinforce labor movements in the mining areas, but also to do lobby work at the national and international level. Our observation is that CRMA doesn't bring any good to the people working here on the ground. It really is something putting forward European interests. And concerning that, we really are a little bit afraid of the development at the moment in Germany, where supply chain law is attacked from various sides, and also concerning the CSDDD on the European side, which has been seems to be postponed once again for several years. On the other side, we understand, specifically here in DRC, the ambition of Europe to emancipate from dependence on China, because this is also a phenomena which plays a big role here in DRC, that China is very much dominating the market and is not interested in diversifying production here, in giving parts of the value chain to the Congolese to do more value addition here in Congo. But on the other hand, we see that DRC, specifically DRC government, which is not always automatically acting in favor of the DRC population, DRC government sees in China an alternative to partners like US and European Union, and who gives the best deal gets the deal. So as I mentioned in the foreplace,
China is very important here in the mining sector due to the fact that they had made contracts with Congolese government already during the civil war, which opened up a possibility to China to have licenses for the mining areas in exchange for constructing infrastructure like hospitals, schools, and streets, which are lacking here in DRC. So to wrap it up, from my point of view, and I think I underline what the authors, the other authors said before me, European Union should reflect more on what can make us a more attractive partner to DRC, because as you also said, all these quantitative objectives, it's total illusion. If you take, for example, the phenomena of cobalt, 70% of worldwide cobalt productions are here in DRC. That's a geological phenomena. You can't change that politically. So if we want to do fair business with DRC, we should put into consideration the needs of the country itself also. Thank you. Manuel, muchísimas gracias por esta intervención también y contarnos la perspectiva desde la República Democrática del Congo, la situación que ya se vive con las consecuencias no solo ambientales, sino para las y los trabajadores que se tienen de la minería, de algunos minerales muy importantes para la transición y en general para la tecnología hoy en día, y también esta relación que se tiene pues también como tan fuerte con China, ¿no? Con China como un socio muy importante. Bueno, yo les invito entonces a quienes quieran hacer preguntas o tengan algún comentario, pues es el momento de alzar la mano o si quieren escribirlo en el chat, bienvenidos. Sí, la mano. Tenemos, parece que desde el YouTube tenemos una pregunta, entonces... sí. Es de parte de Joel Enrique Sánchez. Hoy vivimos el regionalismo, cómo México, influenciado por Estados Unidos, puede colaborar con el Congo y la Unión Europea. Claudia, me parece, estás alzando la mano, adelante. Yes, thanks. I'm having a question for Manuel, because there was a comment of your colleague and the author Manuela, which always stuck with me, I have to say, that she said that many people in Congo, but also like in Africa in general, already consider like the Chinese as at least like the more honest partners here, yeah, when compared to the Europeans. I would really be quite interested to hear a bit from your side, and of course also from the Latin American side when it comes to this, yeah, because I totally get like this whole deception when it comes to always the nice rhetoric of the European Union, and then often the reality is somewhere else. But I think at least many people here consider that our offer is not like worse.
than China's, or the consequences, let's say, of our economic activities are not worse. Let's put it like this, maybe. So I would really be interested here in what then makes the difference. Yeah, is it at least that they are more honest and not accompanying this with all these nice promises nobody later on even puts into practice, or what is it? And one comment also, like, to Beatrice, this was quite interesting. We had last week this summit on energy security of the UK government and also the International Energy Agency. And it was quite interesting for me to follow here the argumentation line of the US American administration, because they said we already lost this game to China, especially when it comes to the processing of raw materials. So this is why the industrialized countries have to go back to oil and gas, because here at least we are independent then from China. I mean, for them, maybe it makes more sense than for us, because the European Union, we are like dependent on everything here, be it oil or gas, or be it raw materials. And I think so far there's a clear commitment to the clean tech and this clean transition also, like here in the European Union. But for me, it was quite interesting to follow this argumentation line here. Say, okay, now of course they are coming from this perspective to say, if you want to be independent from China, you have to go away from clean tech. And Beatrice, that's what you said, yeah, that even those people who are critical towards like the practice of raw material extraction, etc., are not to be misinterpreted here as against like the clean transition. Yeah, I think this is also something quite interesting and important. Gracias, Claudia. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta que les gustaría hacer? Yo me gustaría hacer una pregunta también a Claudia en relación a algo que mencionó Beatriz y que luego Manuel también lo mencionaron, que es un poco esta discusión o digamos esta postura, sobre todo de la Unión Europea, de no discutir quizás la reducción, ¿no?, del consumo de estos minerales críticos. A mí me gustaría saber cuál es, digamos, como el debate, si es que se tuvo algún debate en relación, ¿no?, a esta disminución de estos minerales. Y también relacionándolo con las discusiones de cambio climático, ¿no? Y de la, digamos, de la necesidad de reducir el consumo de ciertos, bueno, sobre todo ahí es combustibles fósiles, ¿no? Y de la transición, pero creo que es muy interesante esta postura en donde simplemente se está buscando suministrar, ¿no?, estos minerales que además son bastante reducidos, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Existen ya muchos estudios donde sí hay reservas y punto, no hay más, no es como el tema del petróleo, que siguen quizás habiendo posibilidades de extraer petróleo, combustibles fósiles, con nuevas tecnologías incluso más devastadoras, como puede ser el fracking, por ejemplo, ¿no? Pero se puede acceder a reservas, ¿no?, que antes no se podía. Entonces me gustaría saber tu opinión, ¿no? Y también si es que tú conoces sobre esa discusión también sobre, pues más bien la reducción del consumo de este tipo de minerales en la Unión Europea, si es que hay algún debate al respecto, o si simplemente pues eso no fue parte del debate al momento de negociar esta ley. Bueno, no sé si no hay más comentarios o preguntas, yo le pasaría a los ponentes. Y bueno, podemos, si quieren podemos hacerlo al revés, de cómo fueron las intervenciones. Entonces te paso primero la palabra a ti, Manuel. Yes, concerning Claudia's remark, it's true that China is not forcibly the preferred partner here in DRC,
but people are really considering that somehow China is very clear in its positions, that Chinese enterprises come here to make money and are not forcibly interested in providing humanitarian aid or doing philanthropy. And there was, however, the opportunity lately for the new government that was put into place some years ago with President Tshisekedi to revise the contracts that had been made in the past with the ancient Congolese president during war, which Congolese side found out that it was very disadvantageous deals that had been made at the time. So, however, China was ready to renegotiate and to try and, let's say, to evaluate, was it a fair deal? Did we build enough hospitals and roads in comparison to what we got out of the mining sector? In comparison to that, the attitude of European Union and the US also is more and more criticized or openly considered as hypocrisy due to the European and US attitude towards Rwanda, which is an important player concerning, on the one hand, the mineral exploitation in the northeastern parts of the country, but also fueling the civil war by being implicated in fostering armed groups forces in the Kivu provinces. So concerning that, we really had a situation in January where Congolese population also in Kinshasa rioted against Western embassies and claiming or accusing the European Union and US to be not honest, to say on the one hand, yeah, we come to Congo to do good, to get the mining sector more transparent and to provide better livelihoods for the miners, and on the other hand, cooperating and nourishing one of the first enemies of the country. So concerning that, the consideration for Western actors here is quite critical. Yeah. Muchas gracias, Manuel. Beatriz, te paso la palabra también. Sí, muchas gracias. Yo creo que esa pregunta de Claudia es, es muy, muy interesante. Yo no estoy tan segura de que en América Latina veamos peor a la Unión Europea que a China. Em, Aquí en México hemos tenido casos en los cuales se ha expulsado a mineras chinas de los territorios por su falta de transparencia y por sus poca apertura para hablar sobre los proyectos. Entonces, tenemos esos casos. No obstante, a mí me parece que sí hay que tener presente el pasado colonial de América Latina. Y ese es un pasado presente. O sea, hay una herida colonial, hay una historia de saqueo de las potencias europeas eh, hacia América Latina. Entonces, eso no lo podemos olvidar. Ese saqueo incluso se ha recrudecido en las últimas décadas a través de las prácticas extractivistas. Y ahora, pues, no podemos evitar nuevamente señalar que estas directivas como la de la Unión Europea, pues son nuevas formas, nuevos mecanismos disfrazando el despojo. Entonces, creo que eso sí es algo histórico, innegable.
y probablemente por eso se asuma que se percibe más mal a uno que a otro, ¿no? O se percibe más mal a la Unión Europea, pero yo creo que aquí la discusión no es quién es más malo, quién es, ¿no? A quién se percibe como más malo, sino que la discusión tiene que ir acerca de si de verdad esta necesaria transición energética en la que todos coincidimos, sur y norte, tiene que hacerse pero con justicia. Y la justicia tiene que equilibrar la balanza hacia los países que hemos sido saqueados, ¿no? Entonces, justo lo que comentaba Manuel, ¿no? No se trata de impulsar una transición energética que solo me beneficie a mí como bloque, cuando históricamente he saqueado a esos países e históricamente los he vulnerado. Entonces, se trata de justo promover una transición energética justa que beneficie a todo el planeta porque es necesaria, porque es urgente, porque la crisis climática está aquí, pero no a costa nuevamente de esos territorios. Entonces, yo creo que las discusiones van más en el sentido de la discusión de las políticas y la garantía de los derechos, más que señalar si un país es peor o lo percibimos peor que otro. Y pues eso, no recordar el pasado histórico que tenemos como regiones. Y con respecto a la pregunta que nos hace el compañero en el YouTube, él nos dice cómo puede México, ¿no? En particular, colaborar con Unión Europea y República del Congo y me imagino que con otros países también del sur global. Y pues yo creo que México tiene el reto, nuestro país tenemos el reto de hacer leyes y regulaciones y respetarlas, o sea, hacerlas de manera mucho más estricta con una garantía plena de derechos y respetarlas, ¿no? Actualmente creo entender por qué está preguntando esto el compañero y es porque tenemos una ley de minería que fue aprobada en el año 2023 que cambió de alguna manera las reglas del juego del sector minero en el país para hacerla un poquito más apegada a derechos, pero esa ley todavía no ha emitido, todavía no se ha emitido el reglamento de esa ley. Ahora se le quiere echar atrás, se quieren echar atrás algunos aspectos de esta ley. Y por eso mismo creo que la manera de establecer o sí, de establecer buenos acuerdos comerciales o de fincar buenos acuerdos con justicia, pues es primero respetando las leyes domésticas, impulsándolas y que sean leyes que se apeguen a derechos. Entonces, bueno, eso es lo que podría responder. Gracias. Muchas gracias, Beatriz y Claudia. Vamos con contigo. Yeah, this was a very interesting question, Mariana. I mean, clearly, and I also wrote this in the report there, the whole, like the clean industrial deal right now, etc., but also the Critical Raw Materials Act, those are no like degrowth strategies here, yeah? And I also have to say, I think this would not be well received right now in the European Union, yeah? We are really under the impression of an industrial decline, yeah, and of job losses, etc. So here the focus is really, and this explains, of course, then a lot these changes which were described here, and also what, for example, Manuel said, yeah, that the CRMA might be worse than we had before. It's really more going into this competitive competition perspective here for the European Union, because we feel we are under such a pressure, yeah, and it's really a very existential question right now. But nevertheless, I also said when it comes to circular economy, it was mentioned more a bit like an alibi function here. And I think we should really look much more into this also, because this is, of course, first of all, might be an industrial advantage of the European Union, where so far, at least China did not already overtake us, yeah, like in other areas, might be close already, and also might be interesting for cooperation, of course, with countries in the global south here to develop this like in a joint approach here. But on the other hand, one also has to be quite realistic, yeah. For example, when you look at the batteries here in e-mobility, they were not designed to be reused, so it's quite difficult to even get like these minerals out of it so far. And we also don't have enough already yet to really cover our needs with like recycled material here. And even I think
it might differ a bit from which numbers you put here, but there is really no question that we are going to need a lot of raw material for a clean economy around the world in the future. So I think this is pretty sure. When you look at wind turbines, for example, and as I talked about this conference last week, here the head of the International Energy Agency took this, for example, the copper need for wind turbines as an example, and this were already like another time numbers here up in the sky. The copper needs you are having, and like 35 we might run out of copper reserves for covering then our needs in wind energy, for example. So sometimes it's really breathtaking if you look at this. I think what we should do, of course, is look a bit more where this is possible into the next generation of technology. For example, when it comes to the batteries, then not look so much into the lithium. I think we already lost this already here in the European Union when it comes to our competition to China, but already then looking into the next generation where you might not need so many raw materials, and also like considering the Democratic Republic of Congo, for example. I know that we in e-batteries you're not using so much cobalt, for example, anymore, or they were really putting an emphasis in leaving this technology behind because it was so critical, the cobalt supply. Nevertheless, of course, you still need a lot of cobalt, I think, for mobiles and laptops and stuff, But therefore, I think this should also be something. I'm really heading here not so much in the degrowth direction, but more really having my hopes set up in a new generation of technologies which might need not so much raw materials or not the critical ones, etc., and those who are in critical areas. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias también a los tres ponentes por sus presentaciones y por contestar también a los comentarios y preguntas de quienes estuvieron participando y escuchando. Bueno, creo que con estas preguntas, respuestas podemos ir cerrando. Le voy a pasar la palabra a Michael Bruning, el director del Centro Regional de Transformación Social-Ecológica, para que nos pueda hacer pues unas reflexiones de cierre y nos pueda despedir. Thank you, Mariana. Thanks to everyone. I'm not going to try to summarize this discussion, obviously, but I would like to thank everyone for being open about it. I thought actually that this debate was meaningful, and it was important to have, not because of where there was consensus, but because of where there wasn't consensus. And I think that we live in a world that's interconnected, but sometimes the debates are not. The debates are separate, and I think that to bring that together and to prevent the sidelining of perspectives is something that we as a foundation can do. And I think that in all modesty, this was achieved in this discussion today. So I think Claudia mentioned the fact that we need more honesty in the discussion, and that I feel that the fact that there was some dissent on how to assess this European approach is absolutely legitimate. And it's good to bring it out to the open and continue this discussion. And I very much hope that what we had today was not the end of a debate, but the beginning of a debate. As a matter of fact, we are going to continue this discussion already tomorrow with another event that is somewhat related. It's not the same thing, but it was mentioned. And we're going to have an event on climate crisis and extractivism, the relationship between violence and extractivism. I know that we already have a good attendance. Mariana, I don't know if we can still allow for a couple of new people to join the discussion, but if this is something that you are interested in, feel welcome to send us an email and be part of that discussion as well. So I think it's at the same time, same place tomorrow virtually
feel free to reach out to Mariana or to Marielle. With this, thank you very much for joining us. I very much hope that we can really keep this conversation going. A warm welcome to the translators who did a marvelous job in making sure that ignorant people like me can follow the discussion. And with that, thanks to everyone. Enjoy the rest of your day, morning, or evening. Thank you. Thank you. Bye. Salud.